R7s আনবক্সিং করে দেখি। এটা আমার অ্যাড্রেস। তো চলুন শুরু করা যাক। প্যাকেটটি খুলে দেখি ভেতরে কি আছে। এর প্রাইস ছিল প্রায় 4118 টাকা। হচ্ছে ফর্মি R7s। কভার ভিতরে আর কিছু নেই। দেখ, সিল করা আছে। সিলটি খুলে দেখি ভেতরে। এটি হচ্ছে আরো একটি পলিথিন দেওয়া আছে, এটাও কেটে ফেলি। তো বন্ধু চলুন আবার ওপেন করা যাক বক্সটিতে, দেখি এর ভেতরে কি কি রয়েছে। এটা হলো ফর্মি R7s, ব্ল্যাক কালার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সমেত, ডুয়েল ক্যামেরা। দেখা যাক আরো কিছু আছে। জেলি কভার দেওয়া আছে সঙ্গে। হেডফোন, ইউএসবি কেবল, চার্জারটিতে খুলে দেখি। এটা হচ্ছে ইউএসবি কেবল। সেল করা আছে। তো বন্ধুরা, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। ওকে, এই ছিল ফর্মি R7s।